So recently I had placed order on Amazon for solar panels. So I got the solar panels just delivered, and you can see from outside looking there I what I think that one panel totally damaged, cracked. So let's open it. So my wife is helping me to unboxing the panels from the box, and there is so many noise I'm getting of crack glass which has been cracked. Now you can see the total panel has been cracked. Okay, you can see it's clearly. The packaging is not very good from this company, I would say. And বন্ধুরা দেখো, so other panels already I had আজকে with me. Two আমাদের সোলার panels প্যানেল ডেলিভারি I হয়েছে। had just lay down দুটো সোলার প্যানেল in অর্ডার my করেছিলাম আমাজনে, rooftop. 400 So this 500 these are ওয়াটের। ডেলিভারি হয়ে গেছে। 395 watt panel. এখনও উপরে Okay, ছাদে জাস্ট এমনি you can see আমরা রেখেছি, I have just placed কীরকম them কি কতটা বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় and দেখার জন্য। they are working. প্রায় বলতে Okay, পারো and this is ভালোই বিদ্যুৎ winter উৎপন্ন time, হচ্ছে। so আজকে I'm সারাদিনে not 2 getting ইউনিট full বিদ্যুৎ তৈরি করে sun, ফেলেছে but সোলার still প্যানেল। means ভালো I যদি am রৌদ্র making দিন থাকে মোটামুটি চার around মিনিট তো হয়েই 2 যাবে। kilowatt আমাদের বাড়ির যা or কনজামশান 2.5 তাতে কিন্তু এতে kilowatt পুরো কমপ্লিট হয়ে in যাবে। winter, and that is sufficient for দেখতেই পাচ্ছ for my little একটু home সাইজে বেশ usage বড়ই। like water heating and দুখানা সোলার other প্যানেল, আরও washing machine. কিছু And সোলার প্যানেল that's okay ডেলিভারি for দেবে me at আমাদের least. বাড়িতে। Very soon I am going to সেগুলো সব এলে permanently তখন আমরা mount ছাদে these panels. সোলার প্যানেলগুলো সব লাগিয়ে দেবো। Later I will make another video. I will let you know all তো the পরে details. আরও আপডেট দেবো। This is a small video. আজকে এখান পর্যন্তই থাকলো। Let me know. কেমন Thank বন্ধুরা? you all. Bye.